Hallo und herzlich willkommen zurück bei Keep It Grün, eurem Podcast zum naturnahen Gärtnern, der Pflanzenkohle und der Permakultur. Ganz genau. Die zweite Stimme, die ihr da aus dem Off heraushört, das ist der Franz, mein werter Kollege. Hallo Franz. Hallo zusammen. Und mein Name ist Nils, ich bin auch wieder mit dabei. Und heute haben wir Permakultur groß geschrieben, wir haben es beide betont, weil es heute um Permakultur gehen soll. Wir haben nämlich ein Interview bekommen mit einem ganz besonderen Menschen, mit Geoff Lawton. Wird einigen von euch vielleicht ein Begriff sein. Er ist einer der größten Namen in der Permakultur, einer der ersten Schüler von Bill Mollison und seit vielen Jahrzehnten aktiv in der Ausbildung von Menschen in der Permakultur und auch in der Entwicklung von Projekten in der Permakultur. Das ganze Interview werden wir heute Stück für Stück durchgehen. Wir werden immer wieder zwischendurch zurück ins Studio zoomen, denn das Interview findet auf Englisch statt. Und dann können wir noch einmal das Ganze etwas durchsprechen und auch ein paar persönliche Senfschmisse da hinzugeben. Denn ich habe vor 8 Jahren bei Geoff Lawton auf der Farm gearbeitet und konnte meine ersten eigenen Eindrücke von seinem Vorzeigeprojekt genießen, die ich dann gerne auch mal zum Besten geben kann. Sehr spannend. Vielleicht so 2, 3 Sachen, über die er gesprochen hat. Kannst du uns was erzählen? Gerne. Wir haben darüber gesprochen, was sich in der Permakultur getan hat, in der Geschichte der Permakultur. Er macht das jetzt seit über 40 Jahren. Wir sprechen über seine größten Fehler im Design. Das ist auch etwas, das man normalerweise mal totschweigt. Wir sprechen darüber, wie sich Permakultur unterscheidet in verschiedenen Regionen, ne, ob es jetzt die Tropen sind oder hier bei uns in den gemäßigten Zonen. Wir reden über Technologie, was Technologie in der Permakultur zu suchen hat und ob es überhaupt etwas zu suchen hat. Und noch einige andere Themen, Landwirtschaft und wie man sich seinen Boden aufbaut und noch viel, 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 viel mehr. Ich würde sagen, starten wir doch einfach rein, hören uns mal an, was Geoff so zu erzählen hat. Und wenn euch das Ganze noch mehr interessiert, als ihr hier das im Podcast kennenlernt, dann könnt ihr euch das ganze Video, das ganze Interview anschauen, und zwar auf unserem YouTube-Kanal. Das kommt gegen Ende der Woche, Anfang nächster Woche raus. Genau, deshalb unseren YouTube-Kanal abonnieren, dann verpasst ihr es auch nicht. Jetzt geht's los ins Interview. Yeah, Geoff, then thank you very much for the interview. I think it's been 8 years since we have met last time. I'm not sure if you can remember. 8 years ago, I was working on your farm for about 2 months in April or May 2015. I guess you have a lot of volunteers, so maybe you might not remember the face, but I can remember that you were at that time also working partly in Jordan on a project. But before we head right in, for a short introduction of yourself, you're Geoff Lawton. You're one of the most well-known permaculture consultants and designers, teachers, and speakers worldwide, and you're active for over 40 or nearly 40 years now. And you do projects all over the world and have your own permaculture farm in Australia, the Zaytuna Farm. Hello, Geoff. That's right. I'm in Jordan right now, speaking to you as well. Nice one. Sehr gut. Hier haben wir den ersten Eindruck von Geoff Lawton, beziehungsweise ganz viele Worte von mir erstmal, der ihn vorgestellt hat. Meinst du, er hat sich an dich erinnert? Ich glaube nicht, nein. Ich hatte damals auch noch lange Haare gehabt. Ich hatte einen ähnlichen Hut mir auf der Farm übrigens geholt, zu der Zeit, als ich da gearbeitet habe. Ich glaube nicht. Er hat Tausende von Menschen, die er jedes Jahr sieht, die er unterrichtet. Und ich war ja nicht mal in einem seiner Kurse, sondern einfach nur als ein Freiwilliger, der da gearbeitet hatte. Und die Hälfte der Zeit war er auch nicht da. Er war nämlich in Jordanien, hat er auch kurz angesprochen. Genau. Wir versuchen vielleicht auch das Ganze so ein bisschen zu übersetzen. Also Jordanien. Genau, richtig. Und Jordanien, wie gesagt, damals war er schon da. Und das ist auch ein Projekt, wo er jetzt gerade ist, wo er nämlich an etwas arbeitet, das er uns am besten auch selber vorstellen kann. Auf geht's, Geoff. Are you in Jordan on the same project that you worked on in 2015? Yes. Yeah. Nice. Same project. Can you tell us a little bit about it? What is it about? The main project is called Green in the Desert, and we have a demonstration site here that's also an education center. We also have an Airbnb for people to experience what it's like to stay in a permaculture oasis with all the infrastructure, including solar power and compost toilets and reed bed grey water. We also have an organic cafe and a pretty high quality organic restaurant as well. So all of that is used by the students when they take a course here
We teach a permaculture design certificate course every year. And we have, following that, we have a 2-week practical internship program where people can come and not only take the course, come and do a practical workshop or just come for the practical workshop. The project's extended into adjoining land. Where I'm talking to you now, we're in the state-of-the-art desert house, which is straw bale and mud brick. So we have straw bale outer walls, mud brick internal walls, a solar heat exhaust chimney, and we also have a natural swimming pool. There's a swimming pool we renovated from a conventional swimming pool that was more or less dilapidated, and we converted it into a natural swimming pool. And we've extended desert food forests and gardens around this area as well. So, and there's a third block of land, and that we also extended into, and other areas around us, very close by, people moving in and doing very similar things. So it's kind of turning into a little permaculture neighborhood here in the Dead Sea Valley. Also noch einmal ganz kurz zusammengefasst. Jeff hat gerade von seinem Projekt in Jordanien erzählt und hat erzählt, dass er dort schon seit vielen, vielen Jahren arbeitet und die hat da so ein richtiges Permakulturdorf aufgebaut haben. Die haben Häuser, die aus Strohballen und Lehm gebaut wurden. Das mag jetzt für uns hier in Deutschland gar nicht so besonders sein. So Stroh- und Lehmhäuser sind halt alte Fachwerkhäuser. Aber gerade aus der Perspektive von Australien zum Beispiel ist das was es kaum noch gibt. Und ich hatte damals auf seinem Projekt in Zaytuna in Australien zum Beispiel auch in einem seiner Häuser gearbeitet, was auch aus Stroh und Lehm gebaut wurde. Ist halt wie ein Fachwerkhaus, so die Atmosphäre da drin. Recht kühl. Und hat auch gesagt, dass sie dort einen natürlichen Pool haben. Und zwar in der Wüste. Und ich habe ihn danach auch gefragt, wie er... Genau, er hat halt auch erzählt, dass da auch Kurse abgehalten werden. Ne? Also seine Permakulturkurse finden da statt. Er hat praktische Arbeiten noch danach, die man machen kann. Also wenn ihr mal einen Kurs bei ihm machen wollt, kann man da sicherlich viel lernen. Genau, richtig. Was er auch gesagt hat mit dem Pool, das hatte mich nämlich ganz fasziniert. Einen natürlichen Pool haben die dort. Und ich habe mich gefragt, in der Wüste? Hey, Moment mal, ich habe doch in dem Buch gelesen, wenn es zu viel Verdunstung gibt, soll man keine offenen Wasserflächen haben. And you mentioned that you have a natural pool there. If I think about Jordan, I have this arid landscape in mind. How do you sustain a pool in a very dry landscape? Well, it's filled with water that's drinkable, and it's heavily shaded to reduce the evaporation. And it runs just on 20 watts of electricity, so it's a very small amount of electricity. The water is cycled through a plant gravel system with bubbler lift pumps, and works very well, actually. And it's very much appreciated here in the summer. Allerdings kann man Permakultur natürlich auch bei uns in den gemäßigten Zonen nutzen. Und da muss man ein bisschen aufpassen, denn das war einer der schnell gemachten Fehler, dass man einfach sich eine Permakultur in den Tropen oder in heißen Regionen anschaut und sagt, ich mache einfach genau dasselbe hier bei uns. Und da kann man einiges falsch machen. Deswegen habe ich Jeff mal danach gefragt, wie unterscheidet sich denn Permakultur in den Subtropen, in trockenen Gebieten und in gemäßigten Zonen, wie zum Beispiel in Deutschland? If you think about the climate of Jordan compared to the climate of Australia, the subtropics, and also the temperate climate where we are here in continental mid-Europe, what is the most important thing to watch out for in permaculture, would you say, in the subtropics compared to temperate climates like in Germany? All right, well, where we are is definitely desert. We're 400 meters below sea level. So it's equivalent, because of the lack of altitude, to about 28 latitude 28 north or south of the equator. But there's a very low rainfall. We have subtropical temperatures in the winter, but we have extremely high temperatures here in the summer. So when you're in an arid landscape like this, which is very small rainfall and high temperatures, everything is an anti-evaporation strategy. When you're in the subtropics, you have a lot more moisture.
because your summer is when it's wet and your winter is when it's dry. And you have a climate that's a little bit like a temperate climate summer in winter. But your summer temperatures are more tropical, and you have tropical summer rain. So your winter climate starts in the tropics, has a frost in the middle of the winter, frosty nights sometimes. Just very light, but enough to affect plants and the design of your house. And the springtime, which is the end of winter, is dry and hot. And often the summer rains don't come early, so you have a kind of desert spring. So when you're in the subtropics, it's a matter of managing all those variations throughout the year. But mostly you're leaning a little bit towards the tropics from a Mediterranean type climate. So the Mediterranean is definitely rain in winter and hot, dry in summer. And as you go north, you get into those temperate climates, which get colder and colder in winter. Further away you get from the ocean, the colder in winter and the hotter in summer in all situations. So as you get into the temperate, you have more demand to get most of your crop production in summer and less in winter, and more emphasis on keeping the house warm and less energy consuming. So designing a house that lets the light in, has thermal mass to warm itself, has minimum drafts, maximum insulation, and thermal mass to hold the heat. So you're very orientated towards the light, the heat, gaining heat, and getting maximum production through the summer. But the thing with the temperate climates is you have very long summer days and very gentle sun, really, compared to the tropics, subtropics, and even deserts. So you can maximize your long day length, low sun angles, and get the most out of that summer period. And in the winter, it's more about short days, low temperatures, and being warm and comfortable in your living conditions. Also wir haben gehört, was für Unterschiede es geben kann zwischen den verschiedenen Klimazonen und dass zum Beispiel da, wo er sich jetzt gerade befindet, in der Wüste, dass da natürlich Wasser das größte Problem ist und Verdunstung mit allen Mitteln verhindert werden muss und dass hier in Europa das anders ist, also gerade in den gemäßigten Zonen in Europa, weil wir mehr damit arbeiten müssen, dass wir halt im Sommer eine Saison haben, bei der alles gut wächst und im Winter im Grunde nichts mehr wächst. Und wir deswegen versuchen müssen, so viel es geht, eben aus dem Sommer, aus der Wachstumsperiode herauszuholen. Und dazu können wir zum Beispiel nutzen, dass die Tage länger sind. Ne? Und auch, dass er hat es ja auch angesprochen, dass die Sonne sehr tief steht und dass man das gerade dann ausnutzen kann, wahrscheinlich durch entsprechende Bepflanzung. Oder er hat auch viel über das Haus gesprochen, wo wir ja gar nicht so viel drüber sprechen immer, sondern bei uns geht es ja viel um Pflanzen und Garten, aber das, was natürlich, wenn ich irgendwo lebe, genauso mit dazu gehört. Und das kann einen riesigen Unterschied machen. Ich habe auch in einem Haus gewohnt, wo es einen großen Zementfundament gab, unterhalb von so einem halbrunden Fenstergebilde, wo immer die Sonne drauf schien. Und im Winter, gut, das war Neuseeland, da war es im einstelligen Bereich draußen, der musste innen nie heizen, weil tagsüber durch die Sonne sich dieser Betonklotz so aufgewärmt hat, dass das Haus konstant auf einer angenehmen Temperatur war. Ja, spannend. Genau. Jetzt habe ich mich aber gefragt, Jeff Lawton hatte vor über 40 Jahren angefangen, sich mit Permakultur auseinanderzusetzen und dort auch direkt von Bill Mollison etwas gelernt. Was hat sich in den letzten 40 Jahren verändert? Ich meine, wenn wir uns jetzt in die Zeit von den 80ern zurückversetzen, da gab es viel von dem, was wir jetzt machen und was wir jetzt genießen oder was wir vielleicht auch jetzt verdammen, gab es damals noch nicht. Und das muss doch auch einen Effekt auf die Permakultur gehabt haben. Hören wir mal rein, was seine Antwort ist. Let's take a step back for a second. And you learned about permaculture by Bill Mollison himself, right? Back in the 80s. So this is now about 40 years ago. Correct me if I'm wrong. But yeah, my journey in permaculture started in 1980
when I emigrated to Australia in 1979 from England. So in 1980, I started to get involved with a local group who were very early, a very early community, a group who started a permaculture kind of club. And in 1983, I took my first course with Bill Mollison. Before that, I took a small course with Max Lindegger, who was a Swiss immigrant and a civil engineer. So my very first introduction to permaculture as an education was through Max Lindegger and then Bill Mollison in 1983. What has changed since then? Since the 80s, there's much time passed. Did permaculture change in a way? Nature doesn't change. It's permanent. The systems and principles and laws of nature will always be the same. So the basic laws and principles have not changed. But there's a few variations in design. Of course, we didn't have the internet and we didn't have mobile phones and smartphones. We definitely didn't have AI answering a lot of questions. So our access to information has changed radically. We didn't have things like satellite mapping and LiDAR mapping, which I use all the time now. So there hasn't been a lot of changes in design. Very small increments of change have happened. I now use things like swivel pipes in swales to reduce water through. I drain my water harvesting systems in major floods. Maybe that's an evolution that's happened because we're getting unpredictable weather. There's one or two technology changes in housing, like solar has become very much more advanced, solar energy and battery systems, inverters, battery technology has really changed. Those are big differences. Surveying technology, when you're on the ground, we're using laser levels where we didn't have laser levels before. Just a few things like that have changed. The main principles will never change. Decomposition is decomposition. The diversity and connection between elements in nature are always the same. Water's still moving at right angle to contour and only falling downhill and not going uphill for free. So, you know, the vast majority of permaculture design is exactly the same. You can read 40-year-old permaculture magazines and written articles from 40 years ago, and they're still absolutely relevant today. Also wir hören raus, Permakultur selbst hat sich nicht verändert, weil die Naturgesetze sich ja auch nicht verändern. Und daran orientieren wir ja die Methoden, die wir in unserem Design nutzen, ne? Sei es die Schwerkraft, die das Wasser immer nach unten zieht und nicht nach oben, oder wie Biologie arbeitet. Er hatte gesagt, einzig oder vor allem die Informationsbeschaffung und Verarbeitung hat sich geändert. Also wie misst er etwas aus? Mit zum Beispiel jetzt so Lasersignalen kann er gucken, wo die Höhenlinie ist, ne, wenn er auf der Höhenkontur etwas anbringen möchte. Und das ging früher zum Beispiel nicht. Genau, er hat auch erzählt, dass er seine Flächen über Satelliten inzwischen kartografiert, meinte er. Was hat er noch erzählt? Er hat eigentlich hauptsächlich Werkzeuge aufgelistet, die man damals nicht hatte, weil die Technik nicht so weit war. Er hat auch über AI, also künstliche Intelligenz, gesprochen. Und ich fand es sehr interessant, dass er das auch alles nutzt. Also, dass wir haben die Möglichkeit, wir haben ja auch schon mit Jonas Gampe gesprochen, da ging es ja auch genau um das gleiche Thema, dass alles, was zur Verfügung steht, natürlich auch genutzt wird, selbstverständlich. Genau, und er hatte auch gesagt, dass er jetzt Swivel Pipes benutzt. Und ich habe mal nachgeschaut. Swivel Pipes sind ja praktisch sich bewegliche Rohre, die noch erlauben, dass da was durchfließt, auch wenn es irgendwo eine Bewegung gibt. Also auch etwas, was ich zum Beispiel vorher noch gar nicht kannte, dass es sowas gibt. Wo er auch noch tiefer drauf eingeht, ist dieser generelle Glaube daran, dass Technologie etwas ist, was nicht mit Permakultur vereinbar ist. Und er widerspricht ihm ganz klar. Sagt halt, ne, wir müssen halt das nutzen, was wir können.
und um die Veränderung in der Landschaft, die wir auch haben wollen, durchzubringen. Genau, da geht er noch ein bisschen tiefer drauf ein. Das lassen wir im großen Interview stehen. Ich würde sagen, springen wir jetzt mal zu der nächsten Frage. Finde ich mich auch ganz spannend. Genau, also wenn ihr euch das angucken wollt, dann das ganze Interview geht ungefähr eine Stunde. Das gibt es bei YouTube. Wenn wir das dann noch besprechen, wollten wir euch hier nicht mit 2 Stunden voll kleistern. Ganz genau. Ein Thema, was ich nämlich noch sehr spannend fand, ich habe ihn gefragt, wie sieht er Permakultur als möglichen Ersatz für konventionelle Landwirtschaft? Und da hat er eine, recht emotionale Antwort gegeben. Hören wir mal rein. And at my time, when I was working at your farm for a couple of weeks, a month, I recognized there was some questions of some volunteers that regularly popped up. They were asking, where is the productivity? So that on your farm and as a tuna farm, it's a showcase where you show different kinds of techniques that you can use. But people were wondering, where is the massive productivity that conventional farms have? Do you think permaculture can service big farms? No. And we don't want to either, because they're rather evil and they should be illegal and kind of considered something like witchcraft. And that's probably what will happen in the future. Industrial agriculture was always a bad idea. It's probably the worst idea humanity's ever come up with. And probably the most damaging, even more than warfare. So it's kind of, industrial agriculture is kind of war on the earth and war on nature. And obviously it was always going to fail and is failing miserably right now. And the more technology that's thrown at it, like genetic engineering, the more it fails. If you do an energy audit on the industrial agriculture, it's very obvious that it's highly inefficient. And there's massive amounts of energy thrown at it for very little value in product. And if you make an assessment in relation to the area of production, to the nutritional quality, it's extremely low compared to permaculture systems. So on the equivalent area, and I don't mean the same area, on the equivalent area, repositioned as urban and perimeter urban agriculture, we can produce the same amount of nutrition on 4 to 6% of the same equivalent area. So all of those large farms can just go back to nature and help moderate the irregular climate, which they will do if you start putting in the environmental buffers that were once there, ecosystems that absorb the solar energy that enters the earth. We're all solar collectors. That's what we are. We survive on food that was come from the energy of the sun, either through animals that ate plants or plants themselves, which work with photosynthesis, taking the sun's energy and converting it into edible material of some type. Now, if you convert that into productive ecosystems, all of our nutrition can be grown in urban and perimeter urban agriculture, leaving an outer larger area around perimeter urban agriculture for productive forestry products and rangeland management of large animals. And it's a win in every way, because it's meaningful employment, it's valuable use of land, it's an absorption of all our waste product from cities, all our wastewater, all our waste organic material, and we shouldn't have any other waste that isn't organic, really. Even the pollutants can be absorbed by biological systems and then reused through soil amendment systems. So it's just a matter of design and redesign of cities. Now, that's a major job, but we're looking for work anyway, and we're looking for meaningful work. And sooner or later, that is the future. Otherwise, we don't have a future. We don't have a choice. There is no choice. There's no other game in town. And it's actually being realized. We're still playing around with silly technologies. But if you actually just put an energy audit over it and say, well, for the energy going in, for the nutrition coming out, and you can use a calorific scale to judge how much energy is produced through the calorie potential, you can see that our systems are way more efficient and way more productive. In small urban food forest systems, we quadruple
the best production in industrial agriculture. So the smaller the area, the more production per square meter. Small urban systems produce 13 to 20 tons to the hectare as a minimum. And agriculture comes nowhere near that. But that's food that can be produced for the people in the region. So it's completely fresh, extremely diverse, and has an enormous nutritional quality. When you So said it's a long answer, but no, it's good. nature's not simple. So there has to be, it's a reasonably complex answer, but we love that complexity. That's what we love about rainforests. That's what we love about walking in the countryside. That's what we love about woodlands and rivers and lakes and natural coastlines. That's why up until we're 4 years old, everything's wow, except half of the 4-year-olds are watching the screen now. But we still love to go out in nature. Well, if your whole landscape is surrounded by natural productive ecosystems, even as adults, we live in a paradise where everything is just wonderful. Why wouldn't you do it? It's very sellable. Ja, spannende Antworten, besonders im Hinblick auf Technologie, weil erst hat er ja gesagt, ne, Technologie ist Teil von Permakultur und jetzt hat er mehrmals gesagt, ne, wir nehmen das konventionelle landwirtschaftliche System und pumpen es voll mit Technologie und das hilft ihm nicht weiter. Also da kommt es anscheinend immer darauf an, auch wofür man die Technologie nutzt. Und man hört raus, er ist kein Fan von Big Farm. Genau. Er hat ja gesagt, um das nochmal zusammenzufassen, dass so er sagt, das ist die schlimmste Sache, die die Menschheit überhaupt getan hat, und dass es ein Krieg gegen die Welt ist. Er meint damit wahrscheinlich die Umwelt, die Erde an sich. Und ich verstehe auch, was er damit meint, dass man halt durch die konventionelle Landwirtschaft schafft man sehr viel Monokulturen oder zumindest große Flächen, wo immer nur dieselbe Pflanze wächst, zerstört damit die Biodiversität, die Böden verarmen, und dass das natürlich ein großer Schaden für die Menschheit ist. Ich erinnere mich immer an diese Karikatur, wo so Wellen kommen und die kleinste ist irgendwie Covid und dann kommt die Klimakrise und dann das Größte ist da der Biodiversitätsverlust. Und da ist eben die konventionelle Landwirtschaft ein großer Faktor, warum es so ist. Deshalb. Und dann erzählt er noch, dass es eine komplexe Antwort, hat er gesagt, aber dass wir Menschen halt so komplexe Sachen eigentlich ganz gerne haben. Zum Beispiel so komplexe Regenwälder oder irgendwelche Seen und Flüsse und so. Und da hat er eigentlich auch recht. Ne? Also wenn man irgendwie durch ein Maisfeld geht, ist jetzt nicht so spannend, als wenn ich irgendwie draußen durch den Wald laufe. Mhm. Und er meinte auch, dass die großen landwirtschaftlichen Systeme, wenn man das mal durchrechnet, energietechnisch durchrechnet und wirklich die Kalorien, die sie produzieren und was sie alles verbrauchen, dann lohnen die sich nicht. Ja. Dann sind die eigentlich unwirtschaftlich. Und er meinte, dass vor allem im urbanen Raum, also im städtischen Raum, dass man viel mehr Nahrung produzieren kann. Er hatte hier was gesagt von Vervierfachung der Erträge, 20 bis 30 Tonnen pro Hektar, natürlich auf kleinen urbanen Flächen. Und wenn ich mich richtig erinnere, in einer vorherigen Folge hatte ich auch mal so die Erträge gegeneinander gewiegt. Und ich glaube, so ein Getreidefeld hat, glaube ich, 8 Tonnen pro Hektar. Und das höchste war irgendwie so eine Apfelplantage, die hatte vielleicht 30 Tonnen. Und er meinte, das wäre das Minimum, was man aus so einer Permakulturfläche rausholen kann, ne? Und dann an verschiedenen Erträgen. Er meinte, dass, wenn wir dadurch mehr Erträge haben, dass dann die großen Farms gar nicht mehr so gebraucht werden auch. Dann kann da halt sowas betrieben werden, sowas wie Forstwirtschaft oder Tiere zu halten. Oder die Farmen können zurück zu natürlichen Systemen gehen, ne? Dass wir wieder mehr naturbelassene Flächen haben. Und da hat er was Interessantes gesagt, that is the future, otherwise we have no future. Also wir müssen so eine Veränderung zu einem nachhaltigen System schaffen, ansonsten gibt es keine Zukunft. Ja, also da sind wir auch gerade so ein bisschen an so einem Scheidepunkt, ne? Also wir merken, okay, das gibt immer größere Probleme damit und auch die Landwirtschaft ändert sich ja gerade. Und da hast du ja die Experten vor Ort, also Landwirte kennen sich ja sehr gut aus mit Böden. Warum nicht hier versuchen, mehr in diese Richtung zu bauen? Gutes Schlagwort, weil nach diesen düsteren Worten gehen wir doch mal zu etwas Positivem. Wie schaffen wir es denn, unsere Böden wieder aufzuwerten? Wie schaffen wir es, unsere Böden zu versorgen und Feeding Soil, also unsere Böden zu füttern? Mal gucken, was er dazu zu sagen hat. Do you have any tips for our listeners on how to best feed and grow your own soil?
organic matter, manure, and a mixture of water and air makes you high quality compost. So you need at least a third of a cubic meter of manure, a third of a cubic meter of high carbon material that needs to have a large surface area. So it needs to be shredded or cut up into small size. And then a third of a cubic meter of green fresh materials mixed together with the right moisture and aerated with turning, and you can make high quality compost within 18 days. And I've made many documentaries on that. That's the basics, and you really only need the basics. You can go to very high quality compost, and you can make oxygenated compost tea if you want to spread that further. But there's more technology involved there. You don't have to go to that far. Now, fast carbon pathways are fast-growing species that actually take the sun's energy and quickly convert it into carbon materials. And that's all you need. The reason you have biochar, if you want to open up to the sunlight in the wet tropics, you're making your soil very vulnerable to raindrop impact, and the little bacteria gets washed through the shallow soils. Tropics have very shallow soils. The temperate climates have the lush, deep soils. So where you are in Europe and Northern Europe, you have very high quality, deep soils, and you have light rain. So you don't have to worry about the microorganisms, particularly the bacteria, washing away. So biochar is a little bit like a waste of time. It's a bit of a distraction. And also, if you start putting high carbon materials into the soil, it's kind of, they need to take the nitrogen from the soil to break down the carbon. So if you start putting hugelkultur around, it only works with the opposite, where it's really cold. So if you get into the really cold climates, you can bury wood under your gardens to hold more moisture, because it breaks down in the cold winter, whenever it rots, whenever it's like cold and damp and rotting. But that's not the time of year growing. So when you're growing in summer, and that's when you need the nitrogen. It's drawing the nitrogen from the soil to break down the carbon in winter. Don't do that in the Mediterranean or the tropical climates, because the wet season is the summer, and that's when it's growing. You don't want to draw nitrogen when you want to grow at the same time. So climate is really important to get your techniques right. That's where we started. But get into composting, get into decomposition. If you don't have a lot of room, get into worm farming and bokashi compost, which you can do inside in your kitchen. It's partnering with organisms. Again, you're always partnering with life systems, whether you're partnering with organisms in the soil and you're partnering with living systems above the soil. You're facilitating life-rich events. That's what the design system does for you. And it becomes a relationship, like a human relationship. They're complicated, and you have to work with them. But when you get them right, they're wonderful, and you feel very privileged to have long-term refined relationships with living systems. It's a wonderful thing. You have to decide that you want to be part of nature. So you have to want to be part of nature, like we always should be, we always have been. And then you have to do the system. You have to work with the system to become a beneficial part of nature, to be a positive element. And then you have everything. You have paradise. You have really good health. You are wealthy because you have a system that gives you clean air, clean water, sensible housing, warmth, friendship, and community. And that's true wealth, not money. Money is just an exchange system. It's got nothing to do with wealth. There are a lot of poor billionaires. We all think we need money to have things. And then once we have money, we can do things, and then we can be somebody. You've got it upside down. That's completely wrong. You need to be part of nature first, and then do what you need to do to be a beneficial part of nature. Then you have everything. Have everything you could ever want. So we need to
I'm writing a children's book to explain this to children and parents of how to engage in this process, because you'll find children, they love this. They sort of have this innocent connection to nature, and older people have a reflection on their life and they get it as well. It's all the people in the middle or working meaningless jobs who don't get it because they haven't got a time anymore. They're time poor, right? And that's very sad. Und da haben wir es wieder. Er hat uns das Rezept erklärt für einen Schnellkomposter. Und einen Schnellkomposter, und zwar einen wirklich, wirklich Schnellkomposter, innerhalb von 18 Tagen kann man sich eigenen Kompost herstellen. 1/3 Mist, hat er gesagt, 1/3 kohlenstoffreiches Material, also sowas wie Stroh zum Beispiel, was geschreddert wurde. Und 1/3, was war das letzte noch gleich? Frische Grünabfälle, glaube ich. Frische Grünabfälle, ganz genau. Und das muss man dann jeden Tag wenden. Und ich kann mich ganz genau daran erinnern, damals auf der Zaytuna Farm habe ich das nämlich auch gemacht. Er hatte da mehrere stehen und jeden Tag mussten die gewendet werden. Dann muss man immer das von außen nach innen und von unten nach oben. Und dann steckte da so ein großes Thermometer drin, wo idealerweise, ich meine, 60 Grad ungefähr stehen sollte. Und dann, man glaubt es oder nicht, wirklich nach 2-3 Wochen ist es verarbeitet und dann hat man da wunderbare Erde. Es gab sogar mal einmal den Fall, wo eine Schlange irgendjemanden angegriffen hätte und dann war diese Schlange, diese tote Schlange da und die wurde dann auch in diesen Komposter mit reingegeben und innerhalb von einem Tag war sie zersetzt worden durch die Hitze und die Bakterien im Inneren. Muss man gucken, dass man nicht zu lange mit dem Fuß dran stehen bleibt, sonst verrottet er auch. Ja, richtig. Ja, genau. Er hat dann noch ein bisschen allgemeiner erzählt, dass man, wenn man sich so ein System aufbaut, dass man dann wahren Wohlstand erlebt, weil man frische Luft hat, frisches Wasser und das Geld eigentlich nur ein Exchange-Mittel, ein Austauschmittel ist und das nicht der wahre Reichtum ist. Genau. Dass man sich so, wenn man den Boden aufwertet, Langzeit einen Effekt davon zieht. Er hatte auch die Hügelkultur, die auch im Englischen so heißt, Hügelculture, Hügelbeet und dergleichen, erwähnt. Und er hat auch gesagt, dass es zum Beispiel ganz schlecht ist, das im Mittelmeer zu machen. Weil in der Verrottungsphase, die bei uns im Winter ist, da wird Stickstoff verbraucht. Gut, im Winter wächst bei uns nicht, das ist egal. Aber im Mittelmeer ist die Feuchteperiode, wenn die Sachen verrotten, eben im Sommer. Und wenn wir im Sommer dann keinen Stickstoff mehr haben, das ist nicht gut. Und er hatte auch Pflanzenkohle erwähnt. Und er hatte gesagt, dass Pflanzenkohle vor allem da hilft, wo man dünne Böden hat, wo die stark von Auswaschung zum Beispiel betroffen sind, wo Mikroorganismen rausgewaschen werden können. Und das kann auch helfen, den Boden mit aufzubauen. Ja, genau. Gerade so, er beschreibt quasi auch nochmal, dass das gerade auf benachteiligten Böden, also schlechten Böden, wir haben ja auch hier, ich weiß nicht, wie gut er sich in Europa auskennt, ich weiß nicht, ob er weiß, dass es in Ostdeutschland auch sehr sandige Böden gibt, die nicht so gut sind wie die hier bei uns in Nordrhein-Westfalen, wenn man Gemüse oder so anbauen möchte, dass das auch gerade die Flächen sind, wo Pflanzenkohle viel helfen kann. Ganz genau. So, jetzt hatte ich gerade eben von der Hügelkultur gesprochen. Ne? Wenn man es im Mittelmeer macht, dann wäre das ein Fehler. Man würde feststellen, aha, es funktioniert nicht so gut. Und jetzt habe ich Jeff gefragt, ob er auch mal Fehler macht. Was sind seine größten Design-Mistakes, Fehler, die er bisher gemacht hat und wie er sie wieder bereinigt hat? Hören wir mal rein, was er dazu zu sagen hat. Nice one. And I remember one of my first mistakes when I tried to design my own small permaculture design of my home garden in Germany while I was at your farm in Australia was that I was just taking what I saw in the subtropics and applying it to the temperate climate. And then after a while, I recognized that it doesn't make really sense to do exactly the same because you should adjust it to, as you said, to the situation that is there. But mistakes happen every now and then. And can you give us an example? Have you ever done a mistake in your designs? Can you give us maybe an example of that and how you fixed it? I'm sure I've done many over the years. Climate is the first priority on a scale of permanence. So although we all talk about climate change and it's a big discussion today, the climate is generally warming, but we're getting very erratic variations. So we're getting the hottest day and the coldest day and the windiest day, but every day on record, everywhere at once. It's extremely erratic. Generally, the climate is getting a little bit warmer and seems to be continuing on that warming path.
but the climate is still more or less locked within the climate types. And if you don't design correctly the climate, you make a big mistake. So you need a lot more shade in the desert, and often we haven't created enough shade. And often we're teaching courses where we're trying to teach people techniques and showing how to manipulate the organic matter, and we can do it here a little bit too early, and the winter rain hasn't started, the cooler temperatures haven't kicked in, and it can be very stressful. So when I haven't emphasized the importance of timing your actions to climate. So in the tropics, in the Amazon, actually, in the Peruvian Amazon, we didn't emphasize that enough on a project, and the men just managing the project, they didn't want to look too different from everybody else. So normally what people do there is they cut at the end of the wet season, and they know the dry season's coming. It's a wet, dry, tropical landscape. So half the year it's wet, half the year it's dry. When you get a little bit away from the equator, but they're still in the tropics, called the wet, dry tropics. So they all cut their mulch, they cut their extra vegetation. At the end of the wet, when it's nice and green and lush, let it dry in the dry season, then burn it. We emphasize no burning. We want organic matter to benefit the soil, but we didn't emphasize that you change the time of year that you cut. And we got back to our project after 6 months, and everything was dry and the growth rate was very small. And that's because we should have told them, you don't cut at the end of the wet and burn at the end of the dry, or mulch at the start of the dry. You wait with all the vegetation shading the ground during the dry period, and you wait until the rainy season starts and cut. Because in the rainy season, you have cloud cover, you have rain, and it's much better to feed the soil with your organic matter and your living mulches at the beginning of the rainy season and not at the end. And that would mean that the local people where we were starting this project will be doing something even more different. Not only not burning, but putting mulch on the ground, but not cutting and at the same time of year. So that was a 12-month mistake. It was one of the biggest mistakes I ever made. And it was very hard because it almost took us 1 year back. We had to start again and say, now we'll plant these really fast-growing trees that fertilize the soil, these very fast-growing plants. Do not cut them until after the dry season, until the rain starts. And that's the same in every climate. In the temperate climate where you are, you don't cut your mulch, you don't cut your shade-providing trees until the autumn rains, after the dry period at the end of summer. Because in Germany, you're in Germany, aren't you? Yes. Mm-hmm. Yeah, you have evaporation over rainfall at the end of summer. Now, in August, early September, you get the end of the summer when it gets hot enough and dry enough to actually be more evaporation than rainfall. You need the shade for that period. And then you cut when the autumn rains start, and your winter rain and your winter decomposition breaks down that mulch, breaks down that organic matter. By the time you get to spring, they all resprout and grow during the summer period. And then when you get to the period when you get evaporation over rainfall, you've got nice shade cover. And it actually can look quite subtropical for that period of the year. At the end of summer, with nice lush shade, it can look very exotic in the temperate climates. Ja, spannend. Sogar jemandem wie Jeff Lawton passieren Fehler. Und der hat uns durch einen durchgeführt und meinte, das lag vor allem daran, dass er nicht genau geguckt hat, was ist das Klima vor Ort, wie ist das Gelände und dann, was für einen Boden hat man dort. Das in dieser Reihenfolge ist die Wichtigkeit von den Gegebenheiten dort. Und
Genauer gesagt, das Beispiel spielte in Südamerika, wo Bäume gepflanzt wurden und es einmal eine Trockenzeit gibt und eine Nassperiode. Und die Frage war, wann sollen die Bäume geschnitten werden? Für Mulch. Genau, für Mulch geschnitten werden. Und die haben jetzt am Anfang der Trockenzeit das Geschnittene nach der Wachstumszeit, so nachdem die Feuchtigkeitszeit vorbei ist, haben sie das geschnitten. Und dann ist aufgefallen, dass das nicht funktioniert hat, weil auf einmal die ganzen Böden ausgetrocknet sind und die Sachen nicht richtig gut gewachsen sind. Stellt sich heraus, dass es besser ist, die Sachen über die Trockenzeit alle stehen zu lassen, um die Sonne praktisch vom Boden fernzuhalten und erst am Ende der Trockenzeit das Ganze zu schneiden, damit dann, wenn die Nassperiode kommt, die ganzen Sachen dann im Boden auch gut anfangen können zu verrotten. Genau, also man kann sich ja denken, okay, man will mulchen, wenn jetzt die Sonne drauf knallt, damit es gemulcht ist, aber dann vertrocknet es halt auch sehr schnell. Und wenn ich es am lebenden Baum habe, dann beschattet es den Boden halt länger. Und was ich auch schon entspannt fand, was er erzählt hat, das gilt nicht nur für Südamerika, Brasilien war es ja, glaube ich, sondern eben auch für Deutschland. Er hat ja nochmal genau nachgefragt, hier, Nils, wo kommst du? Deutschland, ne? Ja. Dass es bei uns genauso ist, dass jetzt gerade, wir haben jetzt Anfang September, Ende August, dass das die Zeit ist, wo man es nicht schneiden sollte. Weil man dann eben sich den Schatten selber raubt und lieber das Ganze vom Winter dann macht. Ganz genau. Wenn praktisch wieder die feuchte Periode anfängt. Super. Dann haben wir doch ein paar sehr spannende Ausschnitte aus dem Interview mit Jeff Lawton gehört. Wenn ihr mehr darüber wissen möchtet, wir haben auch noch viele weitere Fragen gestellt und sind bei einigen noch tiefer ins Detail gegangen. Wie gesagt, haben wir schon öfters gesagt, könnt ihr in das Video reinschauen. Was sind noch so Fragen, die offen waren? Fragen, die offen sind. Die wir ihm gestellt haben. Die wir ihm gestellt haben. Zum Beispiel, wie steht er zu Neophyten? Also zu Pflanzen, die aus verschiedenen Regionen herexportiert werden und dann praktisch fremd sind dort, wo sie wachsen. Ja, wir sprechen auch über den Food Forest. Was ist das Potenzial davon? Und kann man den wirklich in jeder Permakultur nutzen? Und wir haben natürlich über Pflanzenkohle gesprochen und was seine genaue Einschätzung ist. Wir haben jetzt schon einen kleinen Teaser davon gehört. Da geht er nochmal richtig drauf ein, wo und wie Pflanzenkohle genutzt werden kann oder seiner Meinung nach auch nicht genutzt werden kann. Und ich meine, du hättest ihn auch gefragt, was er Leuten raten würde, die neu anfangen. Das wollte ich. Nee, das wollte ich fragen. Aber du hast ihn noch irgendwas gefragt am Ende, wo er Tipps gegeben hat. Ich weiß nicht mehr genau, was war. Hört in das Interview rein, ihr seht es bei YouTube. Ganz genau. Was ich noch kurz klarstellen möchte, und zwar hat er am Anfang etwas von diesem Strohballenhaus geredet und ich habe dann ganz großkotzig gesagt, ja, hier, das kennen wir doch hier in Deutschland, wir haben ja auch mit Stroh und Lehm Häuser gebaut. Ein Strawbale-Haus, also ein Strohballenhaus, das ist schon was anderes. Es ist schon aus Strohballen aufgezimmert und dann praktisch verputzt. Soll ganz gute Eigenschaften haben, also das möchte ich noch einmal klarstellen, nicht, dass dann die Hate-Mails losgehen hier, dass ich da irgendwas gleichgestellt hätte, was nicht gleichzustellen ist. Der arme Nils. Von mir kriegst du es ja nicht mehr so drüber, seit die ganzen Leute sich beschwert haben. Ich habe aber auch noch 2 Sachen. Einmal unser Gewinnspiel werden wir in der nächsten Folge auslosen. Wir wollten jetzt hier dem Jeff nicht die Show stehlen. Gewinnspiel nächste Folge. Und ich habe auch noch eine Frage per Mail bekommen, die wir in unserer Q&A-Folge vergessen haben. Habe ich gesagt, wir beantworten sie in der nächsten Folge. Machen wir auch in der jetzt kommenden. Da haben wir ein bisschen mehr Zeit wieder für unsere Themen. Da bin ich ja gespannt, was das für eine Frage ist, wenn die so angekündigt wird. Geht, glaube ich, auch um Food Forest. Mal gucken. Da werden wir bestimmt einiges zu sagen haben. Dann hoffe ich, dass wir euch heute gut unterhalten konnten, dass ihr eine schöne Zeit hattet, dass die Stunde vielleicht schneller vorbeiging, als ihr gewollt habt, weil das ist ja immer ein Zeichen, dass man das genossen hat. Wenn ihr uns unterstützen wollt, dann könnt ihr den Podcast abonnieren auf der Plattform, auf der ihr ihn hört. Ihr könnt uns auch gerne Nachrichten schreiben. Das geht zum einen per podcast@keep-it-grün.de oder bei Instagram oder bei YouTube kann man auch immer kommentieren. Oder man kann auch die Fragen, die unter den Podcast-Folgen stehen, zumindest bei Spotify, beantworten. Das hilft uns alles. Wenn ihr uns noch mehr unterstützen möchtet, dann schaut gerne in unseren Shop vorbei, keepitgrün.shop. Da gibt es ein paar Produkte, unter anderem für Tier und Garten aus Pflanzenkohle. Und damit würde ich sagen, hören wir uns in der nächsten Woche wieder. Genau, und bitte Podcast bewerten, dann können wir noch mehr spannende Gäste zu uns holen. Auch von mir. Bis dahin. Macht's gut. Ciao. Tschüss.